Govinda Govinda Gopala. Pranams everyone. Welcome again. This is day 6 of our Kartik Vrata. Пранамы всем, добро пожаловать обратно в виртуальную Картику. Сегодня 6-й день Картика Врата. And we're about to speak part 4 of our discussion on Sri Damodarastaka. И сегодня мы будем продолжать обсуждать, сегодня будет 4-й класс в цикле Дамодараштаки. Nama Sristam Manamapi Ishati Putram Atra Surupam Rupam Tasyagrachamuri Purim Maturim Goshtuatim Radha Kunda Magiribaram Oh Radhika Madhvasam Rapto Yasya Pratita Kripaya Sri Guru Tam Natosmi Gurave Gaura Chandraya Radhikai Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Ananda Lila Maya Vigrahaya Hema Bhadyabhyaschavi Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sham Sundar Shikanda Shikar Smarahas Murli Manora Radhikaras Kamama Kripanidhe Supriya Charna King Kurim Kuru Tavaivasmi Na Jivami Tvaya Vina Iti Vikyaya Devi Tam Nayamaham Charantikam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands and thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadaya Paramaradatam Guru Pada Padma, Nitya Lila Pravishta Om Vishnupad, Ashtotara Satasri Rupanuga Charivarya, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada, and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, Vanchakalpatarubhascha Kripa Sindhubhyavata Putitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. By the causeless mercy of Sri Gauran Gauranga, now we have come to the third verse of the Sri Damodarastakam of Sri Satyavat Rishi. По беспричинной милости Шри Гуру Гауранги у нас есть возможность теперь перейти к 3-му куплету Шри Дамодараштаки Сатьяврата Риши. He has described how Madhya Yashoda chased after Krishna when he was running away, and he was fearful that he would be punished for the offense of breaking the yogurt pot. Мудрец уже описал лилу о том, как Кришна в страхе убегал от мамы Яшоды, страшась наказания за то, что он разбил кувшин с йогуртом. And though he is the Achintya Tattva, inconceivable supreme reality, И несмотря на то, что он является непостижимой высшей реальностью, Ачинча Татвой, although he is unlimited, everything is situated within him, and he is situated within everything. несмотря на то, что он необъемлемый, все пребывает в нем, и он пребывает во всем. Although he's Avatari, Sarveshwareshwara, the Lord of all lords and the origin of all avatars. Несмотря на то, что он является Богом всех богов и источником всех экспансий, инкарнаций. Even though he's so powerful, just the sound of his name can liberate all the living entities from
the endless chain of birth and death. Он обладает таким невероятным могуществом, что просто звук его имени может освободить все живые существа из цикла But still, рождения и смерти. playing as a baby in Gokul, he's completely helpless in front of the prem of the Brajabasis. Но все же этот крошечный малыш, играя в Гокуле, чувствует себя And полностью зависимым от любви Враджаваси. Mother Yashoda caught him, and after some effort, she also bound him. And he could not free himself. Though he gives liberation to everyone, he could not free himself. Наконец-то мама догнала его, поймала, и со временем она его связала. И несмотря на то, что он дает освобождение всем, он сам не мог высвободиться из этой ловушки маминой. We have heard how Sri Krishna pulled down the Yamal Arjuna trees. Мы слышали о том, как Кришна свалил Ямал Арджуна деревья. And how Mother Yashoda was racked with remorse that she had punished her son too severely by binding him. И о том, как мама горевала по поводу того, что слишком жестко обошлась со своим сыном. And so there was a Prema Kalaha, that means a loving quarrel. On one side, Krishna and Nanda Maharaj, and on the other side, Yashoda Maya and Rohini and Baladev and the other aunts and uncles of Krishna. И в доме Нанды Махараджа произошла Према Калаха, то есть война любви. То есть на одной стороне был Нанда Махарадж с мальчиками Баларамом, Кришной, по другую сторону была Рахини, Яшода Мая и все женщины. But in the end, the whole family became reconciled. Но в завершение вся семья помирилась. And their love is growing and growing. И любовь их стала еще крепче от этого. So Sachivat Rishi, remembering this, is saying, Iti drika swalila pi anand kunde swagosham nimajantam akyapayantam tadiyeshitageshu bhaktairjitatvam puna prematastam shatabriti bande. By such loving pastimes as this, Sri Krishna, Damodara, Balagopal is immersing all the residents of Gokul in the pools of Ananda, pools of bliss. Садиврат Риши поет, что вот такими сладчайшими лилами Кришна затапливает всех жителей Враджа в озерах любви. And he is Akyapayantam. That means that he is revealing. И Кришна Акья Паянтам, он провозглашает Tadiya Ishita Geshu. Unto those who know Tadiya Ishita, they know about Krishna's controlling power. They know that he is Bhagavan. Тадия Джишиту, тем, кто знает о силе Кришны, о его Бхагавате. Bhaktar Jatattvam, he's revealing to them, I am only controlled by pure love of my Brajabasis, not by you. То есть он дает понять тем, кто погружен в Айшвария Бхаву, о том, что он подчиняется любви только Браджабаси, лишь только Браджабаси могут подчинить его. Никто другой, особенно те, у кого Айшвария, не могут этого сделать. By this Lila, Balagopal is loudly proclaiming, oh, you who are performing the karma kanda yagyas, the sacrifices of the Vedas, no, 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 I cannot be controlled by you. И он доносит до тех, кто совершает кармаканда ритуалы, поклоняясь Богу, говорит, нет, вам не под силу покорить меня. And you Gyanis, you philosophical speculators, you cannot touch me. А вы, гьяни, философские спекуляторы, вообще вы не осознаете меня никогда. And you who are doing yoga, meditating and controlling the pran and controlling the movements, every movement of the mind, you cannot control me either. И вы, йоги, пытающиеся контролировать прану, пытающиеся пресечь действие чувств, вы никогда не постигнете меня. And what about you, the ones who are following the path of bhakti?
А что касается вас, тех, кто следует практике бхакти, also I cannot be controlled by you. If you have the Aishwarya Gyan, knowledge of my godhood, вы не my сможете, opulences. вы не сможете покорить меня, если вы будете медитировать на меня в настроении Айшварии. I am only controlled by the pure love of those who see me as Yashoda Nandan. Oh, a cowherd boy, the son of Yashoda and Nanda Maharaj. Постичь и покорить меня смогут лишь те, кто воспринимает меня как Яшода Нандана, сына Нанды Махараджа и Ишоды. So there's another meaning here. Тут кроется еще один смысл. Atyapayantam tadiya ishita geshu bhaktarjitatvam. Here means the word tadiya in the first meaning means Krishna's ishita, geshu, those who know his controlling power. But yes. Тадия ищет Гешу. Первое значение, что тем он обращается к тем, кто осознают ищету, то есть силу контроля Кришны. But in the second meaning, tadiya means Krishna's own intimate family members, the residents of Braja. Но другая интерпретация, смысл, это Тадия подразумевает близких, тех, кто близок к Кришне во Врадже. And Ishita means controlling power, that the residents of Braj, they have controlling power over Krishna. Тадия Ишита Гешу, то есть те, кто близки к Кришне, в Браджабасе, они обладают силой контролировать его. So now the meaning becomes, oh, only those who know the glories of my Brijbasis, they are fit persons to understand that I myself can be controlled only by pure love. И следующий смысл тогда возникает, что лишь те, кто признают силу и величие Браджабаси, лишь те смогут понять, как я покорен их любовью. How is it that Krishna is controlled by love? Krishna loves his devotee and the devotee loves Krishna, but the devotee has more love for Krishna than Krishna has for the devotee, and therefore he becomes helpless. Каким образом Кришна покоряется любовью? Кришна любит своих преданных, но преданные любят его еще сильнее, чем он их, и поэтому сила их любви сильнее, и Кришна беспомощен при виде их любви. Aishwaryasya jyotaneva jyotaneva. If Krishna is not manifesting his opulence, or even if Krishna manifests his opulence, but the residents of Braja, they are completely unaffected. Just as when Mother Yashoda, she took so many ropes and tried to bind him, but it was still 2 fingers too short. But still, she never had a doubt that he's my son. She never thought, oh, this is a powerful Supreme Lord, and therefore he's doing this miracle. Not for a moment did such a doubt come into her mind. She's fixed. Oh, he is my Lala. В Браджабасе всегда естественное восприятие Кришны как ребенка, как местного ребенка, сына Нанды и Ешоды. Являет он свою Айшварию или не являет ее, неважно. Они никак на их чувства это не влияет. Даже в присутствии сильнейшей Айшварии, как, например, мама Ешода, когда долгое время она не могла ввязать его, все равно она воспринимала его полностью как просто своего сына. So the mamata, the possessiveness, the lokik sadbandhu bat sambandha, the natural family type of relationship, like a natural relationship we have with a family member in this world, that the Brijbasis have for Sri Krishna, it is so dense that even when Bhagavan manifests his full opulence, he has more opulence in Braja Gokul than even in Vaikuntha. But when he manifests it, they are completely unperturbed. Their frame is not, it is impenetrable by the power of Sri Krishna opulences. It is, the mamata is so dense. Браджабаси не смущаются проявлением Айшварии Кришны, потому что их любовь настолько интенсивна, она настолько и преисполнена маматой, чувство обладания, собственности, что Кришна наш, лоукик самбанду, ват самбанды, то есть очень близких, естественных, родственных отношений к нему, поэтому никогда они не верят, что он Бог. So, here Satrat Rishi is saying, Iti drik swalilabhya. Iti drik, like means like this. In other words, not only this pastime of the Dambandan Lila, Damodara Lila, but many pastimes like this, through that Krishna causes swagosh, his
associates in Gokul to sink in the pools of Ananda. Эти дрик, то есть вот этой лилой и подобными ей лилами, такими как Дамодар лила, Кришна, он затапливает любовью всех, ну, топит в озерах блаженства и любви всех Браджабаси. So Ghosh means cowherd village. Гош — это община деревенская. And Ghosh also means sound or noise. Гош Cacophony. Значит шум. The tumult. Шум всякий. So because Braj is a very noisy place. Брадж — это шумное место. Always you can hear from morning to night so many sounds. С раннего утра до позднего вечера там шумно, там слышны звуки повсюду. The cows are calling, humba, humba, and their bells are ringing. Коровы радостно мычат, колокольчики на их шеях звонят. The Brijbasis are calling, oh, come on, calling the cows. Браджабаси постоянно зовут коров. Others are saying, oh, bring the bucket of milk. Кто-то кричит, принесите ведро молока. Oh, Brahmanas are performing sacrifices and chanting mantras. Браманы проводят яги, воспевают мантры. And gopis are doing their housework and singing, Govinda Damodaram Madhaveti, Govinda Damodaram Madhaveti, Govinda Damodaram Madhaveti, Govinda Damodaram Madhaveti. So it is called Swagosh, Krishna's own village, which is full of the sounds of devotion. А гопи, занятые делами по дому, все время сладко поют. Поэтому место называется Свагош. Это община, в которой живет Кришна. And iti rikswa lilavi, all those persons in Braja Gokul, they become overjoyed continuously by one pastime after another, endless waves of joy. И вот эти лилы, они как волны в океане, одна за другой накрывают Браджабаси. Это сладостью, любовью, анандой. So, in Srimad Bhagavatam, Shukadeva Goswami Pad, he's saying, Шримад Бхагаватам Шукадева Госвами говорит, Sringagni dangstasi jaladvija kanta kebhya, krida paravati chalo swasuto nishedhum, griyani kartum apiyatta nataj jananyo, Seikata apatu alam manaso navastam. He's saying that Madhya Shoda and Rohini, they never had a moment's peace. Their minds were always in a state of anxiety. They were always disturbed. Шукадева Госвами говорит, что Йошода и Рахини ни на секунду не могли расслабиться. Их ум постоянно находился в беспокойстве и волнении. So this is the description of the Ananda Kund, the lake of joy. This is not a lake which is very still, but a lake which has many waves. То есть вот это описание озера Ананды, Ананда-Кунды, тут неспокойное озеро, тут не штиль, тут постоянное какое-то бурление. Because in the lake of their love for Sri Krishna, there are many waves of the sanctuary bhavs, of anxiety. Потому что их сердца, вот эти их озера любви в их сердцах Кришне, они все время наполнены волнами, беспокойством, разными санчари-бхавами, волнением. So Shukadeva Goswami says, Griyani katam apiyatta natas jananyo. They could not engage themselves properly in their household affairs because their minds were always disturbed that Krishna is going to do something and make some trouble. Они всегда переживали о Кришне, беспокоились, что он какие-то там бесчинства устроит, поэтому никогда не было спокойной минуты у них, они не могли расслабиться и заниматься делами по дому. Or endanger himself. Или волновались, что что-то с ним случится, в какую-то опасность он попадет. So Sringagni dangstriya sijala dvijakanta. Oh, here Sringi means horns. Шринги — это рога. One day, little Krishna, he went outside into the courtyard. Однажды маленький Кришна выбрался во двор. So there was a very big bull with huge horns, and he had his head down and he was eating some grass.
Там стоял огромный бык, у него были такие мощные рога, и, наклонив голову вниз, он щипал траву. Seeing the horns, Krishna thought this is a good place to climb, and he climbed on to the horns of the bull. And when the bull felt someone was there, then he looked up and looked around, what's going on? And little baby Krishna was lifted into the air. Увидев эти прекрасные увесистые рога, Кришна подумал: о, замечательное место, на которое следует вскарабкаться. Он тут же забрался на эти рога. Бык поднял голову посмотреть, что происходит, и Кришна оказался уже в небе. At once he was crying, "Oh, Maya, Maya!" Он тут же завопил: мама, мама! And Mother Yashoda, she had to immediately drop what she was doing and run outside. And she was afraid. She called Nanda Baba, and Nanda Baba came and took Krishna down. Яшода бросилась на зов сына, оставив все, но увидела огромного быка, испугалась и позвала мужа. И тогда Нанда Махарадж вышел во двор и снял Кришну с этих рогов. And Mother Yashoda twisted his hair and said, don't do that again. А мама Яшода вдобавок еще щипнула за ухо Кришну, чтобы неповадно было опять лазить на рога. Shukadeva Goswami is saying, Sri Gagni Dangstriya Sijala Dvijakanta Kebya. Agni means fire. Агни – это огонь. Once when Mother Yashoda was in another room, Krishna came to the place where the chula, the stoves were, and the fire was burning in the kitchen. Однажды мама Яшода отвлеклась чем-то, а Кришна забрался на кухню, подошел к печке. So he had discovered that if he throws ghee in the fire, the flames go very high. Стал проводить эксперименты, бросать ги в огонь и наблюдать за взрывами. So Krishna was having fun with this. Ему эта игра очень понравилась, и он все подбрасывал пригоршни ги в этот огонь. His mother thought, oh, where is he? He sounds very quiet. Let me find out where he is. Мама была в другой части дома и подумала, что-то подозрительно тихо, что-то неладно, наверное. And then seeing him, she came running, oh, what are you doing? And took the ghee off him and twisted his ear. Don't do that. Найдя его на кухне с ги, с этими взрывами, мама Яшода забрала ги у него, оттащила его от печи, дала ему по щеке, ущипнула за ухо, сказала: больше так не делай, это очень опасно. Sringagni Dangstri Asajala Dvijakanta Kebya. Dangstri means sharp teeth. Dangstri – это острые зубы. Krishna was out in the courtyard and one dog was lying down there. Однажды Кришна увидел собаку в саду. And dog was panting. И собака лежала там, дышала учащенно. And Krishna was putting his hand to see how far he can put his hand inside the mouth of the dog. И пасть была полуоткрытая у собаки. Very slowly. Кришна решил проверить, как глубоко он может запустить свою руку в горло собаки. Он засунул руку туда, медленно стал засовывать в пасть собаки. Mother Yashoda saw and quickly ran there and recorded, oh, what are you doing? Don't do that. Увидев это, мама Яшода в ужасе подбежала, отдернула Кришну от собаки и сказала: ты что, больше так не делай. Sringagni Dangstasi Jaladri Jakantakebya. Here, Asi. Asi means the sharp sword. Аси – это острый меч. One day, Mother Yashoda was doing the housework. She thought, oh, it's suspiciously quiet. I wonder what Kanaya is doing. Снова мама Яшода была занята делами по дому и подумала, что-то подозрительно тихо. Надо найти Кришну. So then she went to look and she saw that Krishna, Balagopal, had found his father's sword, very big sword, and he was trying to play with it. Найдя Кришну, она увидела, что Кришна уже играет с саблей отца, что он разыскал эту саблю и уже вводит ей из стороны в сторону. And once she ran there, oh, stop, stop, stop. And she took the sword from his hand. Don't do that. That's very naughty. You'll hurt yourself. Don't touch your father's sword again. Мама Яшода отобрала у него саблю, надавала ему снова и сказала: не смей трогать саблю отца, это очень опасно. So in this way, Mother Yashoda is constantly in one anxiety after another. То есть постоянно мама Яшода находится в каких-то волнениях. Kantakebya means thorns. Кантакеби – это шипы, колючки. Once Krishna went out into the courtyard and he saw that some beautiful red flowers had blossomed. Однажды Кришна вышел во двор поиграть и увидел, что на кусте распустились очень красивые красные цветы. But the flowers, they're behind one fence that was made from brambles, from thorns. Но цветы росли за
забором, который был сделан из колючек. So Krishna, he lifted the thorns a little bit and he crawled underneath and then he picked that flower. И Кришна очень хотел сорвать этот красивый цветок, он так оттянул в одну сторону вот эту колючую этот забор, и прокрался туда внутрь и дотянулся до цветка. Then the pile of thorns moved, and one was stuck in his hair, one was stuck on his cloth, one was poking him here and there, and he was stuck and could not move. Но вот этот забор был сделан это живая изгородь была из веток с шипами, и когда вот эта вся куча этих веток переместилась в другую сторону, когда он пытался выбраться, он как попался в нее, и как эти шипы впились в него, он не мог оторваться от них. So Balagopal began to cry, "Oh Maya, Maya!" И громко он стал звать маму на помощь. And Madhya Yashoda and Nanda Maharaj came there, and Nanda Maharaj took a stick and lifted up the thorns, and then Madhya Yashoda could take him out. Мама Йашода, Нанда Махарадж оба выбежали на улицу спасти сына, и Нанда Махарадж взял палку и отодвинул всю эту кучу этих веток с колючками, и мама Йашода достала Кришну оттуда. So nearby the house of Nanda Maharaj, there's one temple of Chintaharan Mahadev. Неподалеку от резиденции Нанда Махараджа расположен храм Чинтахарана Махадева. It means the form of Lord Shiva who takes away your chinta, your anxiety. Чинтахаран Махадев — это ипостась Шивы, который избавляет от волнений. So Madhya Yashoda, she used to pray to Chintaharan Mahadev, I am very worried about my son. He gets into so much mischief, he could be hurt. Please sprinkle your mercy on him that he'll be safe. Мама Йашода постоянно ходила молиться Чинтахаран Махадеву, чтобы он охранял ее сына от всех опасностей, чтобы ей не приходилось все время волноваться о Кришне. So Madhya Yashoda is praying that her anxieties will go away. But we go to Chintaharan Mahadev in Gokul and pray, "Oh Mahadev, you should give us this chinta. We will be very lucky because we are very worried about our body, about our health, about things going on in this world, about our wealth, about the social situations. We have these worries. But alas, alas, we are not like Yashoda Maya and Rohini Maya and the residents of Gokul, always absorbed in worries for Krishna, which are like waves in the ocean of love." И мама Йашода просит Чинтахарана Махадева избавить ее от волнений. А мы, когда посещаем храм Чинтахаран Махадева в Гокуле, молимся об обратном, чтобы он наделил нас волнениями, чтобы вместо того, чтобы быть предвзятыми мыслями о комфорте собственного тела, собственного ума, чувственном наслаждении и так далее, чтобы мы начали наконец-то думать и волноваться о Кришне, и чтобы вот эти чувства, волнения о Кришне стали волнами в озере любви к нему в нашем сердце. So, even though Madhya Yashoda saw the naughtiness of a child in her own house, when Krishna got a bit older and he starts making trouble in the houses of all the gopis and gopis in the neighborhood, then she was quite incredulous upon hearing their complaints. Мама Йашода уже свыклась с тем, что Кришна озорничал постоянно дома, но когда она стала слышать нарекания от соседей о бесчинствах Кришны там, то она пришла в удивление, уже думала, ну ничего себе. Because this is the nature of Prema. Love is blind. Любовь слепа. Doshena gurutam, doshena shaitam, Gunaina gurutam kenapyana tanvati premna swara sikasya kastitidayam vikritati prakriya. Prem plays in such a way that if there's some fault in the object of love, one's love does not go down. And if there's some good quality, the love does not go up. Because love grows of its own nature. It is not dependent on the good or bad qualities of the person whom you love. Любовь не зависит от характеристик и достоинств или недостатков объекта любви, потому что любовь живет по своим законам, и она слепа к недостаткам. Любишь и все. So the local mothers who live nearby, they used to come to Madhya Yashoda, and on the pretext of complaining about Krishna's naughty activities, they were actually relishing the sweetness of his Lila. И соседки мамы Йашоды зачастили к ней в дом
И под предлогом того, что они хотели пожаловаться на сына, на Кришну, на самом деле они как наслаждались разговорами о нем. So when the Gopi mothers come to visit Mother Yashoda, or if she goes to their house to visit them, then they complain about Krishna and they tell her about his outrageous activities. But Mother Yashoda is incredulous. Oh, how can it be? My child is so soft and sweet. He cannot behave like that. И когда при встречах с соседками в ее доме или когда она навещала их, они начинали рассказывать о всяких бесчинствах, которые Кришна творил в их домах, мама прямо не верила, говорит, ну не может быть, мой сын так себя не ведет. Mother Yashoda is so blinded by love that she cannot accept that her Lala can do anything wrong. То есть она не может быть объективной, она настолько ослеплена любовью к Кришне, что ей кажется, что ребенок идеальный. And she thinks very deeply, oh, what could be the real explanation? Why is he being misunderstood? И она все время думает об этом, она думает, что-то не так, моего ребенка просто не понимают. He's very well-meaning, but these gopis misunderstand him. Он хочет всем добра явно, но явно его поступки оцениваются неправильно этими гопи. And because she has such intimate friendship with them, when they complain to her about Krishna, then she gives some reason why their complaint is not valid, but she also mixes with that some insinuation or some insults in return to that gopi also. Так как она близко дружит со всеми этими гопи, когда они жалуются ей на Кришну, она вроде как выслушивает, так их вежливо, но при этом иногда она вставляет тоже какие-то язвительные иголки в ответ. Each and every one of the residents of Braj is very sweet. So when they come together, then the banter between them is very lively. То есть все в Браджабасе очень сладкие, но когда у них начинаются их там дебаты или разговоры, то вот эти споры, они очень смешные. And out of love, they're very expert at speaking in such a way that has a double meaning, which is like a gully, an insult to the other person. То есть они умеют так завуалированные всякие там язвительные комментарии вкраплять в речь, Because как будто бы невинно. it is the nature of Prema. It turns everything upside down. So sometimes respect is disrespect, but disrespect is real respect. Там ценится фамильярность, потому что любовь все меняет местами. То есть неуважение становится уважением, а чрезмерное почтение становится по факту неуважением. So one day, one gopi came to Mother Yashoda. Однажды одна гопи пришла в дом Яшоди. She said, Tava sunu mohur anayam kurute. Tava sunu mohur anayam kurute. Tava sunu mohur anayam kurute. Akurata kimba Vyanjita kurute, akurata kimba vyanjita kurute. Meaning is, oh Yashoda, oh Sakhi, your son has done a great injustice. He's very, very naughty. Пришла гопи и говорит, Яшода, твой сын очень-очень плохо повел себя. Oh, and not once, again and again, repeatedly. И не один раз, а снова и снова он себя ведет So недостойно. Mother Yashoda replied, Akurata kimva vyanjita kurute. Oh, what has he done now? Мама Яшода отвечает, ну что сейчас он сделал? What are you implying? Что ты хочешь мне сказать? Что в этот раз мой сын сделал? Vyanjita kurute. Kurute means, oh, ruta means sound and ku means bad. Oh, you are making a bad sound, only speaking ill of others and gossiping. Что ты вот эти жуткие звуки издаешь, какие-то некрасивые, все время куда, только плохо обо всех говоришь. So, okay, you talkative, gossipy person, then tell me, what has he done now, according to you? Давай, сплетница, поведай мне, что натворил мой сын. So then that gopi said, Munchati Vatsan Brahmam Brahmam Munchati Vatsam Brahmam Brahmam Munchati Vatsan Brahmam Brahmam Sachivyam Kurute Kamam Sachivyam
kurute kamam. That gopi said, your son is wandering around the neighborhood and he goes to a house and he's releasing the calves and letting the calves wander freely. Твой сын бродит по домам чужим и развязывает телят и выпускает их из хлева. Mother Yashoda thought, oh, you're misunderstanding him. You see, he's your friend and he's just trying to help you. Your calves have to wander, they have to go out every day, so he wants to help you. Мама Ишода говорит, да ты не так моего сына поняла, он же считает тебя своей подругой. Он пришел тебе в дом помочь, развязать теленка, чтобы выпустить его на волю, чтобы он погулял. Тебе же каждый день нужно, чтобы телята выгуливались. So why should you criticize him if he's just trying to be helpful? Просто пытается помочь тебе, а ты находишь что-то плохое, чтобы сказать о нем. So then that gopi said, yes, I know that the calves have to go out, but asamaya mochanam asukanidanam. Asamaya mochanam asukanidanam. Asamaya mochanam asukanidanam. Kakim kurute nayadi nidanam. Kakim kurute nayadi nidanam. She said, oh Saki, yes, I know that the calves have to go out, but he releases them at the wrong time. Because if the calves are let loose before we do the milking and we don't know about it, they will come and they will drink all the milk. Соседка говорит, да я знаю, я и сама знаю, что им надо выгуливаться иногда, но он их развязывает не в правильное время, он их выпускает тогда, когда мы доим коров, и телята выпьют все молоко. And also, they may wander here and there, and we don't know how to find them. То есть перед дойкой, когда мы должны подоить коров, мы не успеваем, потому что телята пьют все молоко, а некоторые разбегаются куда-то вдали, мы не можем их поймать потом. So, oh Saki, in this way your son gives us so much stress by releasing our calves at the wrong time. Моя дорогая Сакин, твой сын действительно доставляет нам множество беспокойств, когда он таким образом развязывает телят и выпускает их на волю. Mother Yashoda said, Ka kim kurte ya yadi nidhanam. But why would he do something without a reason? There must be a reason. Мама Try Ишода to see the reason. говорит, ну, почему ты не задумаешься, не будет же он просто так это делать, чтобы напакостничать. Явно с какой-то целью он это делает, и явно с какой-то хорошей целью он это делает. So then that gopi said to Mother Yashoda, Bina nidanam kurute swamini. Bina nidanam kurute swamini. Krosham nakimiva kurushehi bhamini. Krosham nakimiva kurushehi bhamini. So then that gopi said, oh Brajashri, oh Queen of Braja, I'm telling you, your son, he makes mischief for no reason. Тогда эта соседка говорит, о, дорогая Браджешвари, царица Браджа, поверь мне, твоему сыну не нужна причина для того, чтобы бесчинствовать. Yashoda Maya said, Kroshamna kimi va kurushe bhamini. Oh, bhamini. Bhamini means a lady who has such a nature that she becomes angry. So Mother Yashoda said, then why don't you loudly shout at him and rebuke him for what he does, and then he'll stop. А Яшода сказала, тогда, моя дорогая, гневливая, почему ты просто не наорешь на моего сына, и он перестанет тогда доставлять тебе беспокойство? So there's a little insult in the Dwani here that because you're a very angry woman, it would be very easy for you to do. То есть бамень она называет гневливой, говорит, тебе ж, это ж прямо в твоей природе кричать на всех и ругаться, но отругай его. So then that gopi said, Kroshe hasati pratyuta soyam. Kroshe hasati pratyuta soyam. Datva vashaya sputam apitoyam. Datva vashaya sputam apitoyam. Then that gopi said, oh Saki, actually I do scold him. I scold him with very strong words, but your Lala, he just laughs at me. Саки говорит, о, поверь мне, Ишода, я уже не раз пыталась ругать твоего сына, но он просто смеется мне в ответ. Oh, that means that when she scolds Krishna, he just looks up and smiles.
And his smile is so sweet and enchanting, so intoxicating, that she becomes struck with wonder and frozen and cannot move, and she cannot say anything anymore. Это значит, что когда она начинает ругать Кришну, он так харизматично, очаровательно улыбается, глядя на нее, что она просто млеет и замирает на месте и не может ругать его. Somebody Yashoda said, Datva Vasya Sputam Apitoyam. Look, then why don't you just control him by giving him some water? Яшода сказал, но тогда, если эта тактика не срабатывает, тогда контролируй его, дай ему водички. That means if you give him something, you can easily bring him under control. He's a child. Если он ребенок, ну дай ему что-нибудь, и тогда он будет тебя слушаться. So when Mother Yashoda is saying, why don't you give him some water? This is the Brajabasi way of giving some insults. Oh, if you don't have any tasty food in your house, then you can give him some water. То есть мама Яшода сейчас с сарказмом говорит, ну угости его водичкой, то есть намекая, у тебя в доме вкусной еды нет, ну хотя бы дай моему сыну тогда воды, может он успокоится. So Brajbasis always speak in this crooked way with so many dhwanis, suggestions and anudhwanis and pratidhwanis, suggestions within suggestions within suggestions. То есть юмор ценится во Врадже, они умеют говорить с сарказмом, так язвительно, с всякими тонкими намеками. In other words, she's saying, друг друга. when I want to control him, I just give him something delicious to eat. But if in your house you don't have anything, then you can give him some water. He's just a child. То есть мама Яшода говорит, я им управляю, я даю ему сладкое, что-то вкусненькое, ребенок ведет себя хорошо. Но так как в твоем доме вряд ли есть что-то вкусненькое, ну дай ему хоть воды. Oh, picking up on this, slide, the Mother Yashoda is slighting her, then that gopi has a good answer. Ну, Гопи тоже не из робких, она нашла, что сказать в ответ маме Яшоде. She said, Atisteyam param iha ruchitam, Atisteyam param iha ruchitam, Agibhanam katamidam uchitam, Agibhanam katamidam uchitam. So the meaning is, yes, you're telling me that I can control him by giving him something. But when did he ever accept something that was given to him? He only has a taste in things which are stolen. Она говорит, да я бы с удовольствием дала ему что угодно, но твой ребенок не хочет брать честно заработанное, то, что подарено ему, он хочет брать все, он предпочитает ворованное. He doesn't have any taste for those things which are given to him. He likes the flavor of the things. He thinks that they're more delicious if he can steal them. So he's going house to house. Ворованное для него почему-то вкуснее. Когда его угощаешь, он не заинтересован. А как только отвернешься, тут же ворует. Mother Yashoda said, Agyepanam katamidam uchitam. Oh, you foolish woman. He's a little boy. He was just born yesterday. How does he understand about property rights and what is mine and what is yours? He doesn't know what he's stealing and what he's not stealing. Why are you projecting these ideas on him? О, глупая женщина, невежественная. Ты разве не понимаешь, ребенок лишь вчера родился, откуда ему знать, что такое собственность, права, что свое, что чужое? Зачем ты проецируешь эти глупые мысли на моего сына? Oh, hearing this, then that Gopi became even more indignant. You think he doesn't know about stealing? Well, listen to this. Steyo paye guru ayam akile. Steyo paye guru ayam akile. Steyo paye guru ayam akile. Nahati sarvam mitya nikile. Nahati sarvam mitya nikile. Oh, you think he doesn't know about stealing, but we know he is the guru in all the various methods of stealing. Это ответ мамы Яшоды сильно возмутил соседку. Она сказала, да, ты думаешь, он ничего про воровство не знает? Он самый опытный вор. He's very popular among all the local boys. And he's very clever at coming up with ways of stealing, and he's teaching it to them also. They have become like his disciples in this art of stealing. Он самый опытный вор во Врадже, у него все другие дети учатся, он как вождь
всех этих шаек воровских. But Mother Yashoda didn't want to hear. Nahati sarvam mitya nikile. Oh, Mityavadini, you are simply a liar. И мама Ишода уже не могла слушать, дальше она закрыла уши, говорит, хватит, больше слушать я не хочу твое вранье. All these activities you're speaking about, they're not possible for my little darling. Хватит наговаривать на моего ребенка. And Krishna was there standing next to Yashoda, И Кришна стоял рядом с мамой Ишодой с таким невинным личиком. looking very innocent Выглядел как будто and он peaceful. вообще ни при чем, что действительно все наговор. So looking at, oh, my little darling, he couldn't do all these things. Why are you saying this? И посмотрев на сына, мама Ишода растаяла, сказала, ой, крошка, ну он не способен на такое, о чем ты говоришь. So then that gopi said to Mother Yashoda, Rachayati pitadikam aroham, Rachayati pitadikam aroham, Tadagam yam kuru sarvam doham, Tadagam yam kuru sarvam doham. She said, your son is very ingenious. He takes a chair and then he puts a grinding motor on top of the chair and then he climbs up with his friends. He makes a tower, and making this tower, he reaches up and he takes our butter and our ghee and sweets. Соседка сказала, у тебя очень хитрый сын. Он берет табуретку, ставит на нее ступу, потом вскарабкивается на нее с друзьями, и стоя на шее друг друга, они дотягиваются до кувшинов с маслом и другими продуктами. И крадут все у нас. Mother Yashoda said, Tadagamyam kuru sarvam doham. All you have to do is keep your milk products in a higher place where he can't reach them. Ну, подвесь тогда вот эту молочку выше, куда он не достанет, сказала мама Ишода. Duraj chidram kalayati patre, Duraj chidram kalayati patre, Asya katam dihi satitan matre, Asya katam dihi satitan matre. Then that gopi said, oh Sakhi, we tried to put our milk in a higher place, but he comes and he finds a stick and he manages to reach up and poke a hole in it, and then he can put his mouth underneath and drink. О, ты думаешь, мы не пытались подвесить молоко повыше на самую высокую балку, но он все равно берет палку, этой палкой тыкает в кувшин, пока не прокалывает дыру и пьет молоко прямо оттуда, с потолка. Mother Yashoda completely rejected this idea. Мама Ишода просто покачала головой в неверии. Asyakatam di satitan matre. Look, if the pot is so high, then how is he able to know that it has milk in it or not? Он сказал, знаешь что, если ты так высоко подвесила кувшин с молоком, откуда Кришна знает, что в нем молоко? It's not possible. Стоя на полу, не будучи способным заглянуть в этот горшок. Но это невозможно. So then that gopi said, Antadiyamanu sahiha vishala, Antadiyamanu sahiha vishala, Vakshiyataso natata balaha, Vakshiyataso natata balaha. Oh, you think that he doesn't know where the milk is just because it's high up and he cannot see it? No, your son is very clever. By anuman, by inference, he uses his logic and reason to locate where our milk is. Соседка сказала, да ты недооцениваешь разум своего сына. Он очень хитрый, очень дальновидный. Он прекрасно все догадывается обо всем ануманом, там, методом дедукции, где у нас молоко, а где у нас что другое. Hearing this, Mother Yashoda is incredulous. Vakshiyatasu natata balaha. How can this small child possibly have the cognitive abilities that you are speaking about? И мама Ишода просто смеется, говорит, ну откуда такому маленькому обладать таким разумом, который ты описываешь? So then that gopi, she said to Mother Yashoda, you should come to my house and see. Соседка сказала, давай ты навести мой дом и сама посмотришь. Veti sakritnam gopanaritim, Veti sakritnam gopanaritim, Geha guha nahi davayati bhitim,
Geha kuhanahi davayati bhitim. She said, you know, and she took Mother Yashoda. She said, your son, somehow he has figured out where all my hiding places are in the house. Она сказала Ешоде, ты знаешь, твой сын уже нашел все мои заначки в доме, все места, где я прячу что-то, он уже как-то вынюхал. He's far more intelligent than you give credit for. Он гораздо хитрее и умнее, чем ты думаешь. But the Yashoda said, Geha guanahi davayati bhitim. No, look, you should keep your milk and yogurt right at the back in the dark hidden storage room. Мама Ешода сказала, ну прячь тогда молоко, храни молоко, йогурт в своей самой дальней кладовке в темной. Because the dark room is very cool and he's a little boy, he'll be afraid to go into a dark place. Что в темных кладовках прохладно, он побоится туда идти, там, где темно и холодно. So then that Saki said, Geha guhatra britatanu dipe. Geha guhatra britatanu dipe. Tanur analipta kalaya samipe. Tanur anulipta kalaya samipe. She said, oh Saki, you know, my dark storage room is completely useless. Соседка сказала, да мои вот эти темные кладовки, они негожие. Why? Because Tanu Dipe, his body is like a deep, and when he goes into a dark place, his own effulgence dispels the darkness and he can see where he's going. Темная кладовка непригодная для этого, потому что его тело, Кришны, сияет как лампада, и когда он заходит в самую темную кладовку, там становится светло, он все видит. Mother Yashoda said, oh, you bring me some kumkum. Мама Ешода сказала соседке, принеси мне кумкум. Bring me some chandan. Принеси мне чандан. My boy is nearby. Oh, Kanaya, come here, come here. Каная, подойди ко мне. Right in front of you, I'm going to smear this kumkum and chandan all over his body. Сейчас я прямо на твоих глазах обмажу его кумкумой и чанданом. Right in front of your eyes. Прямо Look, you see? перед тобой. Вот смотри. Now he's covered. How will his effulgence dispel the darkness? Вот, смотри, сейчас он весь Problem solved. обмазанный, сиять он не будет, поэтому прячься в свою темную кладовку. So then Mother Yashoda, in front of that gopi, she was smearing the ointments on the body of Krishna. То есть прямо перед этой гопи она обмазывала кумкумой, этим порошками Кришну и сандаловой. But that Saki was still not confident. Но все же это не вселило особой уверенности и спокойствия в эту саки. She said, Mani gana mahasa ganayati natama. Mani gani mahasa ganayati natama. Bhushana rahitas tiste katama. Bhushana rahitas tiste katama. She said, oh Yashode, you have covered him in the ointments. However, he's wearing jewels, and the jewels, the ornaments on the bangles and the necklaces and the nupur and the bells around his waist, all these ornaments that Krishna is wearing, they have no regard for the darkness. They're also like deeps. Да, Ешода, тело ты его умастила этими порошками, но все же на нем остались все украшения, которые блестят и сияют, его браслеты, ожерелья. И их не пугает темнота, они засияют тоже в ней, как лампады. So a mother decorates her child with ornaments because they are auspicious and they are for protection. Мама одевает украшения на ребенка, потому что они являются оберегами. So Mother Yashoda drew the line there. She said, oh, what child can remain without ornaments? A child must be decorated. Она сказала, ну вот извини, конечно, но вот украшения я с него снимать не буду, потому что какой ребенок ходит без украшений? So that's the end of it. Все, разговор закончен. So then that gopi said, no, there's more. Гопи сказал, нет, подождите. Api cha shayati balad api kisham. Api cha shayati balad api kisham. Manusheki adamum atum adisham. Manusheki adamum atum adisham. Arimaya. Oh, Mother Yashoda,
there's much more naughtiness that your son gets up to. Нет, мама Ишода, мне осталось еще что тебе рассказывать. So listen if you can bear to hear it. Я не знаю, выдержишь ли ты это? Your son is not only eating himself, but he steals butter and by force he feeds it to the monkeys. Твой ребенок не только сам ворует у нас и поедает все, но он еще силой кормит обезьян ворованным. Madhya Shoda said, Manaseki adamum atum adisham. Or Ari Gopi, how can a monkey eat butter? Have you ever seen monkeys eating butter? Monkeys are not capable of eating butter. Он силой запихивает еще масло в пасти обезьян. Мама Ишода рассмеялась, говорит, Гопи, ты что несешь? Ты когда-нибудь видела обезьяну, которая кушает масло? Tad ashakto patram vedayate. Tad asakto patram vedayate. Tasya socham vavedayate. So then that Gopi said, no, he makes them eat butter. And when the monkeys they're full and they cannot eat anymore, then your son, he smashes our yogurt pots and smashes our milk pots. Сами-то обезьяны не хотят кушать масло, но он силой запихивает в них, и они уже не могут это масло никак переварить. И А потом он начинает, то есть накормив обезьян насильно, он начинает еще бить кастрюли в нашей кухне, там все ломать и рушить. Oh, you're misunderstanding him. He's trying to be helpful. Мама Ишода сказала, ты неправильно его поняла. He's just trying to inform you which pots have become contaminated by the monkeys, because it would be offense if you use the pots which have been touched by monkeys in a puja, or if you gave them to the brahmanas. He's just trying to help you. Он просто пытается донести до тебя. Он бьет только те глиняные кувшины, которые уже осквернили обезьяны, потому что теперь ты не можешь их предлагать, использовать там в приготовлении или в хранении еды для божеств. Поэтому, наоборот, он о тебе заботится и избавляется от уже оскверненных сосудов. Madhya Shoda is completely blinded by Vatsalya Prema. Потому что мама Ишода ослеплена Ватсалья Премой. So she cannot see a fault in her Lala. Always there's some reason why he's actually good. То есть вину Кришны она никогда не признает. Она всегда находит оправдание. So then that Gopi said, Gamma samaye rodati chabalam. Gamma samaye rodayati chabalam. Prakshamo vara mahila malam. Prakshamo vara mahila malam. Oh Maya, oh Yashoda Maya, you know, after he makes the pots become contaminated by the remnants of the monkeys, then when he's leaving my house, he sees my little baby girl sleeping there and comes and pinches her and makes her cry before he runs away. После того, как твой сын оскверняет все мои кастрюли и кувшины вот этими остатками пищи после обезьян, когда он уже удаляется из дома, покидает дом, заметив мою маленькую дочку, которая спокойно спит, он начинает ее щипать. So you can see that even when he's a little boy, Krishna has already started teasing the girls, the gopis, while they're still in their cradles. Еще в очень раннем возрасте Кришна уже начинает дразнить девочек, гопи, пока они еще тоже крошечные. Yeah? They're not crying from pain. They're crying from having the ecstasy of Krishna's touch and then crying in separation. Мама думает, что дочка плачет от боли, от того, что Кришна ее щипает. На самом деле, маленькая Гопи уже плачет в разлуке с Кришной после того, как он прикоснулся к ней. And the mother is saying, oh, he's pinching my babies and making them cry. А мама думает, ну вот, теперь ребенок плачет из-за того, что Кришна ее щипал. Madhya Shoda said, Prakshamo bara mahila malam. I simply don't believe you. I'll have to go and speak to the elderly gopis and consult with them about this. Мама Ишода говорит, знаешь, я не могу тебе поверить, извини, я посоветуюсь с другими гопи. To see whether it's confirmed by the authorities of the village. Я хочу уже посоветоваться с старшими гопи деревни, чтобы они посоветовали мне. So then that gopi said to Mother Yashoda, Api balan mehayate ge, Api balan mehayate ge,
nahi nahi churnam patitam snehe, nahi nahi churnam patitam snehe. So that Gopi had brought Mother Yashoda to her house. She's complaining. She said, and look at this. And she pointed to a dark patch on the floor. И тогда эта Гопи повела маму Ишоду к себе домой и показала на темное пятно на полу и сказала, вот взгляни на это, Ишода. Oh, Mother Yashoda, look. And your boy, he urinated in my house. Look. Вот ты посмотри на это пятно, которое невозможно вымыть. Твой сын написал мне на пол в доме. Mother Yashoda came closely to inspect the evidence. Мама Ишода подошла поближе и стала осматривать это пятно. She said, Ari, no, not at all. If you look closely, you can see that this is not urine. It's just some dust has fallen on some spilt oil. Он сказал, да о чем ты говоришь? Это на мочу вообще не похоже. Это просто уже пятно какое-то масляное, на которое села пыль. And made this dark patch in the cow dung that you have smeared here in your kitchen. Просто вот этим, видишь, вот это пятно на навозе, это вот какое-то масляное масло кто-то разлил, и потом пыль осела. Someone has spilled oil. Why are you blaming my son? Зачем Кришну винить в том, что кто-то неуклюже разлил масло у тебя на полу? Tava pura toyam staviram murti. Tava pura toyam staviram murti. Ascharyam tava vak purti. Ascharyam tava vak purti. So then that Gopi said to Mother Yashoda, she was looking and she saw that Krishna was standing next to his mother and he was very still. И Гопи заметила, что Кришна, который стоял рядом с мамой, был совершенно неподвижен. She said, although your son is so restless, but in front of you, your Lala has become like a murti. He's standing very still and sober and grave. И эта Гопи сказала, невероятно, несмотря на что этот Кришна полный непоседа, сейчас рядом с тобой он стоит неподвижно, прямо как мурти. Oh, next time you see the Murti of Balagopal, you can think he's very still because he's afraid of his mother, hearing the complaints of the neighbors. That's the meaning of Murti. Когда вы будете созерцать Мурти Балагопала, представьте себе, что он замер, Кришна замер на месте, потому что он боится маму Ишоду. Вот это и есть Мурти. Tava pura toyam stiravan murti. Tava pura toyam staviram murti. Ascharyam tava vak purti. So that lady saying, your son is so restless, always moving here and there, but only in front of you, he is standing very still like a murti. Этот Кришна, он такой непоседа, но рядом перед тобой он стоит неподвижно на месте, как Мурти. Mother Yashoda said, yes, you know why? Vakpurti. He's quite astonished that you have completed your complaints. Он сказал, да, он стоит неподвижно, замер на месте, в шоке, он не верит, что ты наконец-то закончила перечень своих жалоб. Mother Yashoda looked at her son, Krishna, who was standing very still, like a murti, and said, look, he's struck with wonder. He's astonished at the extent of all these falsehoods that you are saying. Потому что она сказала, мой ребенок, она посмотрела на Кришну, который стоял, замерев на месте, он просто в шоке от всего этого вранья, которое ты высказала. And I think that he's more in shock that your long list of allegations has finally come to an end. Сначала он был в шоке от твоего вранья, теперь он в шоке от того, что наконец-то вот этот длинный список лживых обвинений, что ты уже подытожила. You are going on and on with so many accusations. He cannot believe that you finally finished. So he's stunned. Сейчас он замер на месте, просто не верит, что ты наконец-то закончила. So, iti drika swalila vir ananda kunde. By such pastimes of this, see Krishna is drowning all the inhabitants of Gokul in the oceans of bliss. And they experience more and more bliss, hearing, chanting, remembering about his sweet pastimes in the form of their village talk, their banter, and their complaining. И вот такими сладкими лилами Кришна, он затопил всех Браджабаси вот в озерах блаженства и любви. И вот так Браджабаси
развлекается такими шутливыми разговорами, такими спорами между собой. Govinda bolo Hari Gopala bolo, Govinda bolo Hari Gopala bolo, Govinda bolo Hari Gopala bolo, Govinda Hari Gopala bolo, Govinda bolo Hari Gopala bolo, bolo Hari Gopala bolo. Govinda bolo Hari Gopala bolo, Govinda bolo. Yashoda Maiya ki jai, Krishna Kanhaiya Lala ki jai, Bale Vrindavana Vihari Lala ki jai, Jai Jai Sri Radhe Shyam. Jai Gaur Premanande Hari Hari Bo. Shri Kartik Brat ki jai, Shri Damodar Mas ki jai, Shri Urja Brat Palankari Bhakta Brinda ki jai. Oh, just as Madhya Yashoda was endeavoring with such intensity to bind Krishna, working very hard, and Krishna was bound. So in the same way, make a very strong endeavor to follow all your vows that were made on the first day of this Kartik Brata, and very soon you'll see that Krishna will be bound in your heart. Помните всегда о том, сколько усилий пришлось приложить маме Ишоде, чтобы связать Кришну, и она не сдавалась. И будьте готовы тоже приложить усилия со своей стороны, и не успеете оглянуться, как уже Кришна будет пойман вами и связан. Srila Gurudev ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaura Premanande Hari Bo. We'll see you tomorrow. Radhe Radhe. До завтра.